Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. What is going on, guys? Is it Ahmed daga Cyber Expert Hausa? Insha Allah wannan zai kasance day 5 dangane game da Advent of Cyber 2025. So kai tsaye abin da zan yi, zan bude browser domin mu navigating zuwa ga wannan challenge. So idan ba manta ba, episode na baya wanda shine day 4 mun yi magana akan artificial intelligence in security. A yau kuma Allah yadda za mu duba IDOR, Santa's Little IDOR. So sunan title din kenan kamar yadda muke gani. So za mu taba akan day 5 wanda shine zai kawo mu wannan page da muke gani, inda suka ce za mu koyi abubuwa wanda suka shafi IDOR while helping pentest the try present me website. So za mu koya abin da ya shafi vulnerability na IDOR a yayin da muke taimako muke gabatar da penetration test akan website din try present me. So baya ga haka za mu scrolling kasa kaɗan, sannan kamar yadda ne bayani a episode na farko cewa a kowane rana za mu yi ƙoƙari mu karanta labarin sai in fassara mana a takaice, sannan mu je zuwa ga tambayoyin da za a tambaye mu amsa, wanda da wannan ne za mu kammala wannan episode na wannan rana. So a gurguje zan karanta wannan labarin sannan yi wato ainihin saurin takaita shi domin mu ci gaba, saboda room ɗin yana ɗan da yawa babu laifi. So now, the elves of Wareville are on a high alert since Maskedy went missing. Recently, the support team has been receiving many calls from parents who can't activate vouchers on the Try Present Me website. They also mentioned they are receiving many targeted phishing emails containing information that is not public. The support team is wary and has enlisted the help of the TBFC staff. When looking into this peculiar case, they discovered a suspiciously named account named Sir Carrot Bean, which has many vouchers assigned to it. For now, they have deleted the account and retrieved the voucher, but something is going on. Can you help the TBFC staff investigate the Try Present Me website and fix the vulnerabilities? So wannan paragraph abin da yake magana akai shine tun biyo bayan sace Maskedy da ta yi, wanda ya tabbata cewa ta bata, hakan ya saka 'yan garin Wareville suna ta wato ainihin suna cikin ɗarɗar. Okay? So hakan ya saka team na TBFC suna ta karɓan kiranye daga iyaye wanda ba sa iya activating ɗin wani voucher wanda yake kan website ɗin Try Present Me. So in this case aka ce voucher ana magana akan discount, wani code ne da in kai siyayya a wani website sai ka samu ragin asalin kuɗin abin da ka siya ɗin a kai. So suna ta samun kalubale, ba sa iya activating wannan code da ake basu. So kuma wasu daga ciki suna ta kawo korafin cewa lallai ana ta tura musu wani targeted phishing email, ma'ana musammatan aka kirkira wannan phishing email din ana tura musu domin su yi wani abu da ake so su yi, maybe a karɓa bayanansu. So kuma sun bincika sun ga wannan abin da aka ce su yi a cikin phishing email din, ko a cikin email din, is not public, ba abu wani wanda za su iya googling su tabbatar da cewa wannan legit ne. So haka zalika ma'aikatan TBFC wanda su ne support team suna ta wato ainihin nazari dangane game da faruwan haka. So cikin haka, ma'ana cikin wannan nazari da suke suka gano akwai wani account wanda ake kira da Sir Carrot Bean, wanda ya mallaki discounted wato ainihin price, bi ma'ana ya mallaki wayannan vouchers ɗin da yawa. So hakan ya saka kawai sai suka goge wannan account na Sir Carrot Bean da kuma hanyar da suka bi wajen dawo da shi wannan discount ɗin ga sauran kwastomomi kenan. So amma kuma duk da haka akwai abin da yake faruwa. Aka ce shin za mu iya taimakon ma'aikatan TBFC domin mu bincika mu ga me yake faruwa da website ɗin Try Present Me, ko za mu iya gano wani naƙasu, wani rauni da yake damun shi wannan website ɗin? So now
learning objectives, abubuwan da ake so mu koya bayan kammala wannan rana. Understand the concept of authentication and authorization. Mu fahimci ma'anar authentication da kuma authorization. Learn how to spot potential opportunities for insecure direct object references, IDORs. So za mu koyi yadda ake iya gano wato ainihin vulnerability na IDOR. Sannan za mu exploiting ɗin IDOR to perform horizontal privilege escalation. Za mu leveraging wannan IDOR ɗin mu exploiting ɗin shi ta yadda za mu iya ganin bayanan wani user ɗin a madadinmu a yayin da muka yi login zuwa ga account ɗinmu mu iya gano bayanan wani. Sannan learn how to turn IDOR into SDOR. Za mu koyi yadda ake mayar da IDOR ta koma secure direct object reference. So kamar yadda muke gani a jikin screen, abubuwa biyu muke bukata a wannan rana, wanda shine muna bukatan attack box sannan muna bukatan target machine. So baya ga haka kai tsaye za mu scrolling kasa kawai mu danna akan start target machine. Sannan in this case ku masu sauraro na masu kallo na za ku iya danna akan start attack box idan ba ku da Linux operating system. Duba ga cewa ni ina recording a cikin Parrot ne, so ban bukatan attack box a yau saboda a baya da na yi na dan samu wato ainihin matsala waɗansu issues na wato ainihin ɗaukar lokaci kafin abu ya fito da sauransu. So za mu yi amfani da VPN ne kamar yadda suka ce if we are not using VPN za ka iya amfani da start attack box ko kuma ce za ka iya amfani da attack box. So in this case abin da zan yi kawai zan buɗe terminal ne domin in fara VPN file ɗina ko ce VPN configuration ɗina. So kamar yadda na nuna episode baya ina da wannan file ɗin na open VPN ɗina. So zan ce sudo open VPN sannan sai in ce cyber.ovpn, zan danna enter in shigar da password ɗina. Wannan zai fara min wannan VPN configuration ɗin. So at the same time muna cikin day 5 sannan za mu ga cewa IP address ɗinmu ya bayyana a sama. It means we are ready. So sannan at the same time again muna ganin target machine ɗinmu ta bayyana mana IP address wanda shine za mu yi attacking. So kai tsaye muna da wannan IP address ɗin, na yi copy ɗin shi sannan muna da minti 58 kafin mu kai ga kammala wannan. So bayan mun yi haka za mu danna akan check, wanda mariga da mun yi abin da suka ce mu yi, za mu je zuwa ga next wato ainihin task. Task na biyu ya ce IDOR on the shelf. So it's dangerously obvious, really. Have you ever seen a link that look like this? https://awesome.website.thm/track package !package ID = 1001. When you saw a link like this, have you ever wondered what would have happened if you simply changed the package ID to 11 or 12? In its simplest form, this can be a potential case for IDOR. IDOR stands for Insecure Direct Object References and is a type of access control vulnerability. Web applications often use references to determine what data to return when you make a request. However, if the web server doesn't perform checks to ensure you are allowed to view that data before sending it, it can lead to serious sensitive information disclosure. A good question to ask then is, why does this happen often? Why does this happen so often? We need to understand references and web development a bit more to answer this. Let's take a look at what a table storing these packages let's take a look at what a table storing these package numbers from our link example could look like. So now, shin jama'a kun taba ganin website wanda yake kama da wannan, ma'ana www.something.com/about ko / wani abu then question mark sai kaga package ID = 1001 ko kuma kaga an saka user = 1001 ko 1 ko 2 ko 3, it doesn't matter, the number dai ya kasance akwai equal to sannan akwai number a gaba. So wannan muna kiran shi da wato ainihin parameter a cikin
url. Shin ka taɓa ganin website irin haka? Sannan a yayin da ka ga wannan ka taɓa tunanin ok to tunda wannan ya ƙarke da 1, shin in na mai da shi 2 me zai faru? In na mai da shi 3, 10, 15 me zai faru? Right? So wannan shi muke kira da IDOR vulnerability. A yayin da ka canza ka mai da shi wani number kuma ya dawo maka da wani information da ba shi kake tsammani ba, za mu iya cewa na website ɗin is vulnerable to insecure direct object reference, wanda yana ɗaya daga cikin ire-iren broken access control vulnerabilities da muke da su. Maybe in kun san abin da ake kira da WASP top 10 vulnerabilities, muna da broken access control wanda yana ɗaya daga cikin misalan wato ainihin IDOR, ko mu ce IDOR yana ɗaya daga cikin misalan broken access control vulnerability. Shin idan hakan ya faru, like me yake sa haka yake faruwa har da za ka iya ganin wani bayani wanda ba naka ba ko bai shafe ka ba a cikin wannan endpoint na website? So za mu iya fahimtar wannan ne a yayin da muka duba wato ainihin wannan table da yake ƙasa. Muna da package ID, muna da person, address da kuma status. Na farko package ID 1001 shine ID na mutum ko ce mai suna Alice Smith, wadda ga address ɗinta sannan kuma ga status ɗinta. Ma'ana status ɗin shine an kai kayan ko ba a kai ba, yana kan hanya ko kuma babu shi ma a stock, ko kuma wannan sai an kawo kayan, shine wato any status ɗin da muke gani a nan. So muna da kuma value na biyu wanda shine 1002 Bob Johnson, shi ma ga address ɗin shi sannan kuma wannan yana kan hanya. Na uku muna da shi Carol White da sauransu har zuwa na 5. So in mun lura a wajen package ID kawai ana incrementing ɗaya ne kawai a ƙarshe, ma'ana 1001 shine record na farko, 1002 shine record na biyu, sannan kowane record yana da mai shi, ma'ana akwai sunan customer da yake da wannan record ɗin. So if the user want to know the status of their package and make a web request, the simplest method is to allow the user to supply their package ID. We recover data from the database using the simplest SQL query of select person, address, status from packages where package ID equal to value. So a yayin da kake buƙatan bayani game da wato ainihin abin da ka siya a cikin website, za ka iya yin haka ne ta hanyar supply ɗin package ID. Ma'ana bayan ka buɗe account kenan kana buƙatan ka sai kaza misali, so kazan nan yana da wani identity da aka ba shi wanda shi ne yake tabbatar da abin nan ne wanda kake so, ba wani abu daban ba. So abin da yake faruwa a bayan fage shine database ɗin da ta ajiye wannan record na abubuwan ko na stock ɗin tana yin ƙoƙari ta tura da wani query wanda muke kiran shi da select. Za ta je ta nemo, za ta zaɓa inda suna ya bayyana wanda shine person da kuma adireshi da status ɗin wannan package ɗin, sannan a cikin wani table ko kuma database da ake kira da packages inda ID ya bayyana value ɗin wannan ID ɗin, maybe in this case 1001 ko 1002 ko 1010 misali. However, since package ID is a sequential number, it becomes pretty obvious to guess the package ID of other customers. And since the web application isn't verifying that the person making the request is the same person as the one who owns the package, an IDOR vulnerability appears, allowing attackers to recover the details for packages belonging to other users. Even worse is when a feature like this doesn't require a user to authenticate. Then, there would be no way to even tell who is making the request. To dive a bit deeper, we need to understand authentication, authorization, and privilege escalation. So a yayin da kake bukatan ka ga information game da package inda kake so ka siya misali, har ta kai ka iya sarrafa wannan endpoint na package ID,
maybe ka canza wani number a ciki har ya kai ga ya dawo da sakamako wanda ba shi bane abin da kake tsammani zai dawo maka da shi, za mu iya kiran wannan da IDOR vulnerability. Abin da IDOR vulnerability yake shine yana bayyana maka abin da ya kasance information ɗin wani user ne wanda yake wannan website ɗin. So za ka yi amfani da account ɗinka kai login zuwa ga account ɗinka. A cikin account ɗinka za ka ga abin da kake so ka siya, misali so kowane abu yana da ID. To sai ya kasance a ka yi picking na farko sai ka canza ID ɗin ka sa maybe 2, to zai dawo maka da different product ne, different package. Haka zalika idan users ne maybe a wajen da aka ce package ID equal to 1001 a sama, in ba ku manta ba a nan wajen misali, to in ya kasance user ID ne equals to 1 misali, to in ka canza 2 maybe akwai wani user wanda yana da ID 2, in har ya dawo maka da bayanan wannan user din su, muna kiran wannan vulnerability da IDOR vulnerability. Wanda domin mu fahimta wannan sosai yana da kyau mu fahimci abin da ake kira da authentication, authorization da kuma privilege escalation. So muna da note a nan, I think za mu iya danna shi domin mu ƙara ya kasance mai girma domin mu karanta shi. A note from one of the co-authors of this text. I'm not a fan of vulnerability name either. I prefer the name authorization bypass. If you want to understand my reasoning, expand here, but you don't have to be bored with details. So it doesn't obviously relate. So wani note ne da muka samu game da wanda ya haɗa wannan room ɗin, yake cewa shi baya cikin waɗanda suke kiran wannan vulnerability ko ce wannan nau'i na vulnerability da IDOR, amma zai fi so ya kira shi da suna authorization bypass. Amma idan muna so mu fahimci abin da shi yake tunani, ba laifi wato ainihin makaranta more information kenan. In kuka lura za mu iya danna wannan link ɗin, right? So amma we don't need to do that for now. So za mu ci gaba da karanta because room ɗin yana da tsayi kamar yadda na faɗa. The full term insecure direct object reference sounds fancy, but it doesn't really describe what's going on wrong. The direct object reference part just means that a system uses an ID like /user/1 to point to something. That's not the problem. The real issue is that the system doesn't check whether the person making the request is allowed to access it. So wannan kalma ta insecure direct object reference like abu ne wanda like bai kamata ma a kira shi da haka ba, kamar yadda shi wanda ya taimaka wajen hada wannan room yake cewa object reference ko kuma direct object reference yana nufin a canza identity ko user ID ko kuma normal ID na endpoint domin ya nuna wani information da ake so ya nuna. Amma wannan ba matsala ba ne. Yace matsalan anan shine ita system din, browser din ba ta iya tantance wanda ya tura da wannan request shin ya cancanta ya ga wannan result din ko kuma bai cancanta ba. Ma'ana yana da ikon ganin wannan account din ko kuma wannan information din a matsayin shi na user kaza ko kuma bai cancanta ba. A lot of people try to fix IDOR by hiding or encoding IDs. For example, changing /user/1 to /user/EA21F09B2. That might make it look harder to guess. But if the server still isn't checking permissions, it's just as insecure. The vulnerability isn't about how the object is referenced. It's about missing authorization check. So mutane da yawa suna kokarin gyara IDOR ta hanyar wato ainihin canza ID na misali /user/1 zuwa /user da wani random generated string. Ma'ana in haka iya guessing cewa /1 zai baka user account ɗinka, /2 zai baka account na wani, /3 zai baka account na wani da sauransu. To why not mu canza instead of ya kasance 1 ya kasance random number ne. So kaga
mutum ba zai iya zuwa da ya kirkira random string wanda yake da tsawon harufa guda 8 a lokaci ɗaya kuma ya kasance yana da yaƙini akan zai tabbata account ɗin wani ne zai dawo da shi. Duk da wannan ba wani abu bane mai wahala, amma kuma ita server ɗin ba ta iya duba wannan information ɗin, ba wannan take dubawa ba wajen tantance user. Kawai shi wannan vulnerability yana magana ne akan a tabbatar da an daidaita authorization in this case za su yi mana bayani a ƙasa, amma a takaice yana nufin shin kana da iko da wannan account ɗin, kana da ikon ka ga wannan information da kake requesting a kai. Idan baka da iko da ka ga information a kai, to ba za mu kira shi da IDOR vulnerability ba. Amma idan kana da iko, like za mu iya kiran shi wannan normal way ne, dama account ɗinka ne, kana da ikon ka ga duk wani abu da ya shafi account ɗinka. So amma ganin account ɗin wani, wannan shi mai kira da authorization, wato ainihin bypass. Ka yi bypassing authorization ɗinka, ba ka da ikon ka ga abu amma kuma gashi ka gani. That's why I prefer to call it an authorization bypass instead. It explains exactly what's happening. Someone is bypassing the rules that decide who can see or change something, whether the ID is a number, a hash, or a random string. The risks stay the same. If the server doesn't verify access, you can read more here if you want. So hakan ya saka shi wannan wanda ya taimaka wajen haɗa wannan room yake kiran shi da authorization bypass a madadin IDOR, sabida abin gaba ɗayan ka kalle shi yana bayani ne akan wato ainihin tsallake wani sharuɗa da aka yi deciding wani irin abu za ka iya gani, wani irin abu za ka iya canzawa a cikin website. Za ta iya wannan abin number ne, za ta iya kasancewa hash ne, za ta iya kasancewa random gibberish ne ko kuma strings. So amma as long as web server ɗin ba ta iya tantance waye yake ƙoƙarin accessing wannan file ɗin, wannan muna kiran shi da authorization bypass, ma'ana tsallake iyaka, tsallake abin da baka da iko da shi. Identity defines our reach. To understand the root cause of IDOR, it is important to understand the basic principle of authentication and authorization. Authentication, the process by which you verify who you are, for example, supplying your username and password. So domin ka fahimci menene IDOR, me yake haddasa IDOR a cikin web application, yana da kyau ka fahimci wato ainihin muhimman bayanai game da menene authentication, menene kuma authorization. Aka ce authentication hanya ce wadda ake iya tantance wane ne kai, wanda ya shafi website kenan. Hanya ce da ake iya gane kai ne kaza a cikin website. Misali, hanyar ka yi supplying username ɗinka da password wajen shiga account ɗinka, za mu iya cewa ka yi abin da ake kira da authentication, ka yi authenticating, ka yi supplying username da password, wanda sabon za ta je ta duba database ɗin akwai username da password iri kaza a database ɗin. Idan akwai, zai shigar da kai account ɗinka kai tsaye. Idan babu, zai ce maka incorrect password or incorrect username or password. So wannan shi muke kira da authentication. Then at the same time, authorization, the process by which the web application verifies your permission. For example, are you allowed to visit the admin page of a web application, or are you allowed to make a payment using a specific account? So idan aka ce authorization, hanya ce wadda web application take iya tantance abubuwan da kake da iko da su, abubuwan da ya cancanta ka gansu a cikin account ɗinka. Misali suka ce, shin an baka izini wajen ka iya visiting admin page? Wannan muke kira authorization. Ko kuma shin za ka iya making payment da account iri kaza? Bari na ba mu misali game da authorization wanda za mu fi fahimta. Yanzu misali, idan kana da account a banki, so account mun san cewa tier ne, ko in ce taya ne. Akwai tier 1, akwai tier 2, akwai tier 3. Tier 1 shine mafi karanci. Misali, za ka iya tura kuɗi a rana maybe 20,000, ba zai taɓa wuce 20,000 ba. So za mu iya cewa wannan account ɗin ɗan ƙaramin account. Sannan a cikin account ɗin ba za ka iya ajiye kuɗi sama da 300,000 ba. Wannan shi muke kira da authorization, abin da kawai kake da iko da shi kenan.
haka zalika mai tier 2 shi kuma zai iya ajiye har miliyan 1 misali, sannan zai iya transfer har 100,000 misali a rana, amma ba zai iya wuce haka ba, iya abin da yake da iko da shi a wannan account din nashi. Sannan akwai tier 3 wanda su za su iya ajiye ko adadi nawa ne a cikin account din, sannan za su iya transferring a rana ko like ina ji daga miliyan 1 zuwa miliyan 5 misali za su iya yi a rana. So wannan duka mun ga cewa mataki-mataki ne, kowane irin account daban-daban ne. So wannan implementation na waɗannan tiers ɗin su muke kira da authorization, abin da kake da iko da su a cikin website. Za ka iya ganin kaza, za ka iya ganin kaza, ba za ka iya yin kaza, ba za ka iya yin kaza ba. So you may think that the authentication only happens once. When you supply your username and password, but that is actually not the case. After providing your credentials, you receive a cookie or a token called session information. Every subsequent request you make to the web application includes this session information, which is verified by the application. The initial verification process is still authentication and happens for each request. This is why website would often redirect you back to login page. It means your session information has expired, and thus you need to re-authenticate with your credentials to receive new session information. So lokuta da dama a yayin da kai authenticating a cikin website, bayan ka saka username da password ka shiga, muna kiran shi da authentication, right? So amma lokuta da dama ai duk shiga duk fita ya kamata ka dinga saka username da password. To amma wani irin sauki za a kawo mutum wanda in ka shiga yanzu sai ya ɗau lokaci kafin ka fita. Misali bari na ɗauki WhatsApp ko Facebook a cikin browser misali. Lokacin da ka yi login za ka iya saving password ɗinka, next time in ka zo kawai zai shigar da kai zuwa ga account ba tare da ka yi authenticating ba. So hakan yana faruwa ne saboda wani abu da muke kira da session cookie ko kuma token, wanda bayani ne game da session ɗinnan da ka shiga na cewa ka yi login yanzu, an kuma kana sa nan da kwana kaza, ko kuma as long as kana shigowa baka bukatan ka sake authenticating. So wannan ya saka lokuta da dama bayan wani lokaci in baka shiga ba sai session ɗinka ya expire, ta yadda zai redirecting ɗinka zuwa ga login page cewa sai ka yi authentication again. Authorization cannot happen before authentication. So authorization baya faruwa har sai an yi authenticating, ma'ana sai ka yi login, username da password ɗinka ka shiga cikin account ɗinka kafin mu ce authorization zai faru. Kafin daga wannan lokacin ne kayan yanzu ka shiga account ɗinka, to kana da iko ka ga file kaza, kana da iko ka yi kaza, kana da iko ka ga kaza, duka wa'annan abubuwan sun shafe ka. If the application doesn't know who you are, it cannot verify what permission your user has. So idan web application ɗin bai san kai kowaye ba, ma'ana ba kai login ba kenan, ba zai iya tabbatar da cewa ga abin da kake da iko da shi ba da kuma abin da baka da iko da shi ba. This is very important to remember. If your IDOR doesn't require you to authenticate, login or provide session information, such as in our package tracking example, we'll have to fix authentication first before we can fix the authorization issue of making sure that the user can only get information about packages they own. So ba za mu iya gyara authorization ba har sai mun tabbatar da cewa mun yi authenticating zuwa ga wannan website din kafin za a iya tantance abin da kake da iko da shi da kuma abin da baka da iko da shi. So the last bit of the theory is to cover is privilege escalation types. Na farko muna da vertical privilege escalation, sannan akwai horizontal privilege escalation. So a gurguje time yana tafiya. This refers to privilege escalation where you gain access to more features. For example, you may be a normal user on the web application but can perform actions that should be restricted for an administrator. So vertical privilege escalation yana nufin iko da waɗansu features wanda baka da iko da su, wanda yake da iko da wannan abin shine kawai admin ko kuma wanda ya fi kowa iko a matsayin users ko kuma a cikin users, root kenan ko kuma
administrator. Sannan muna da horizontal privilege escalation, suka ce this refers to privilege escalation where you use a feature you are authorized to use but gain access to data that are not allowed to access. For example, you should only be able to see your account, not someone else's account. So idan muka ce horizontal privilege escalation, yana nufin privilege escalation da yake baka dama ka ga information game da waɗansu users ɗin a yayin da kake cikin account ɗinka. So vertical ana nufin ba tare da account ɗinka ba, maybe ka yi gaining access into administrator account ko kuma administrator privileges, ikon da iya admin ne zai iya yin wannan, ko kuma ka yi gaining access zuwa ga admin account ɗin ma gaba ɗaya. So sai kuma a nan horizontal privilege escalation, shi kuma wani yana tafiya straight ne, ma'ana a kwance ta faɗi kenan, daga user ɗinka sai ka iya ganin information ɗin wani user ɗin ba tare da ka yi logout ba. Kana cikin user ɗinka za ka ga information ɗin wani user. Shi kuma vertical yana magana akan daga user ɗinka sai dai ka tsallaka zuwa ga admin user ko kuma wani iko da iya admin ne kawai zai iya yi. Muna kiran shi da both vertical and horizontal privilege escalation. IDOR is usually a form of horizontal privilege escalation. You are allowed to make use of track package functionality, but you should be restricted to only performing that tracking action for packages you own. Now that we understand the theory, let's look at how to exploit IDOR practically. So IDOR yana ɗaya daga cikin nau'o'in horizontal privilege escalation a madadin vertical in some cases. Okay, so kana da ikon a cikin account ɗinka ka iya ganin more information game da wani user ɗin, not just restricted to only your account but other people's account also. So lokaci yayi da zamu yi exploiting wannan IDOR a zahiri. So suka ce let's start with the simplest example of IDOR on the web application. Let's authenticate to the web application using the details below. So sun ba mu username da password da kuma website. So zan kwafa wannan link din sannan mu buɗe a sabon tab, kana sai mu je zuwa ga site din, control V dan na enter. Kafin ya kai ga buɗewa za mu kwafi password din and username din mun ga NIELS ne, Niels. Okay, so za mu zo mu rubuta, so za mu rubuta NIELS sai kuma na yi pasting password din da na kwafo, sai mu danna akan login. So yanzu abin da muka yanzu nan shi muke kira da authentication. Mun yi authenticating zuwa ga wannan website din na try present me. So za mu ce never save the password. Muna ganin account information dinmu cewa ga email dinmu nails@webmail.thm, sannan ga ID dinmu nails001, ga kuma address dinmu, sannan ga 'ya'yanmu. So da duka alamu wannan website din yana magana akan kowane user zai iya adin 'ya'ya, sannan kowane user bayan 'ya'ya da zai iya adin akwai wannan voucher din da muke gani na discount. Akwai wani code da muke gani wanda za ka iya amfani da shi ka rage farashin wani abu da ka siya a cikin website din, right? So za mu koma mu ci gaba da karanta. So bayan mun yi authenticating suka ce once authenticated you should see a dashboard like this, wanda shine abin da muka gani. Baya ga suka ce let's start by using the developer tools of our browser to better understand what is happening in the background. Right click on the page and click inspect, and then click on the network tab as shown below. Now let's refresh the page and see what requests are being made. It looks like something it should look something like this. So suka ce mu koma cikin wannan page sannan mu right click, za mu ga inspect, za mu danna kan inspect, sannan a cikin wannan inspection tools din da ya fito mana ko inspect element da ya fito mana mu danna akan network. Bayan mun danna akan network suka ce mai refreshing, so za mu ce refresh, haka mai reloading kenan. So zai mana refreshing sannan muna ganin ga abubuwa na yana dawo. So amma kafin na kai ga ci gaba bana dan dawo da shi full screen saboda na kama yana mobile display ne. So at the same time bayan na haka zan sake zoom in saboda rubutun ya kasance na da girma domin mu gan shi. So za mu sake yin refresh one last time
a ƙarƙashin network tab. So gashi nan muna gani yana yin ƙoƙarin muna da wani account information ce view account info user id equals to 10. So a yayin da muka yi authenticating muka shigo nan gashi nan yana ƙoƙarin loading ɗin index.html file ɗinmu ko .js file da sauran information har da voucher ɗin nan shi ma muna gani da sauransu. So bari mu ci gaba da karantawa. So suka ce za mu ga wani abu kaman view account information user id equals to 10 wanda shine wannan da muke gani a nan sama wannan. So muka danna a kai za mu ga cewa ga abin da endpoint ɗin yake nuna mana, right? Let's take a closer look at the view account info request. Click on it and you will see the following. So mun danna a kai mun ga wannan kamar yadda na yi ba daɗewa ba. In the above image, you can see that the user ID with the value of 10 was used for the request. If we click and expand the response tab, we can see that the user ID corresponds to our user. So yanzu misali in muka koma can suka ce bayan mun danna akan view account info za mu ga cewa ID ɗinmu user ID ɗinmu is equals to 10 kamar yadda muke gani. So amma idan muka koma kan response tab a ƙarƙashin wannan za mu ga cewa wannan information ne game da user ɗin da muka yi login da shi ko muka yi authenticating da shi wanda shine Nels user, right? Ga kuma information game da wannan har da yaran shi, akwai Bilbo a cikin 'ya'yan shi, akwai Johnny Do, akwai Johnny da muke gani duk gas na wanda duk gas na muna gani a cikin website ɗin Bilbo, Johnny, test 2 da sauransu. So this tells us that the application is using our user ID as a reference for getting details. Let's see what happened when we change this in the developer tools. Navigate to the storage tab and expand the local storage drop down on the left side and click the URL inside it. So suka ce mu koma cikin chat ɗin nan sai mu koma cikin wato ainihin memory, sorry application kai. Sannan a cikin application mu nemo local storage wanda shine nan sai mu danna akan link din wanda shine zai kawo mana. Okay, so bayan mun danna gashi muna ganin cewa a authentication user yana ce mana user ID equals 10 da email da sauransu, sannan kuma ga wani base 64 encoded data wanda yayi kama da JWT token kuma ce Java web token da sauransu. So bayan mun yi haka suka ce let's change the user ID to 11 and see what happens. Right click on the value field of user data entry, update the user ID to 11 and save it by pressing enter. Now refresh the page. All of a sudden it seems like you are completely different user. So za mu gwada yin wannan aikace sun ce mu gwada canza user authentication user din nan. So za mu zo nan kan ID equals to 10 sai mu zo nan misali kan shi mu danna akai sai mu goge 10 sai mu saka 11 sai mu danna enter sannan sai mu refreshing page din. So mu sa ido yanzu a matsayin mu na new user muna da ya'ya Bilbo, Johnny da sauransu. So bari mu yi refreshing yanzu tunda mun canza ID din ya koma 11. In ya tabbata ya dawo mana da information za mu ga cewa mun yi performing vulnerability ko mun yi gano ko mun yi testing din IDOR vulnerability. So kamar da muke gani yanzu account information din ya koma test user ne, yanzu mun koma wani user wanda shine test, wanda shi kuma wannan user din ba shi da yaya ko daya, my children ba ko daya nan. Okay, so what if mu canza ya koma 12 misali don mu tabbatar da cewa lallai abin da muka yi daidai ne. Misali mu danna mu goge 1 mu sa 2 mu danna enter sai mu sake refreshing domin mu tabbatar da haka. Yanzu muna wani user again test again wanda shine one test shi ma ba shi da yaya. What if mu je 13? So the reason nake caccanza saboda ina so mu samu wani user wanda zai ƙara tabbatar mana cewa ba account din mu bane yake dawowa, wani information din ne yake dawowa. Za mu yi refreshing page din and yeah
yanzu mun dawo user ɗin Bonnie. Okay, ga ID ɗin shi sannan kuma ga address ɗin shi, shi ma ba shi da yaya. So ya tabbata cewa muna iya ganin information ɗin waɗansu users ɗin ba iya namu ba. Suka ce this is the simplest form of IDOR. Simply changing the user ID to something else means we can see other users' data. Some IDORs might be slightly more hidden. Just because you don't see a direct number doesn't mean it doesn't exist. Let's dive deeper. To continue on to the next challenge of the task, go and change the ID back to 10 using the same steps you followed above. Alternatively, you can log out of the application and log back in using the username and the password. So, suka ce wannan a takaice shine mafi karamin bayani ko kuma mafi kankantan IDOR vulnerability da zaka iya gani, shine ta hanyar canza user ID daga number da ka gani zuwa wata number. In ya dawo maka da information din da ba naka ba, to ka tabbatar da cewa wannan ba naka bane, to wannan shi ne kira da vulnerability na IDOR. So amma wani zubin kuma ba lallai number ta kasance tana nan ba, wani zubin an boye number ba za ka ganta ba, amma wannan baya canza cewa lallai akwai IDOR. Duk da in baka ga number ba, ma'ana in baka ga number ba baya nuna cewa babu IDOR a wajen. So ko da ba number za ta iya akwai IDOR din amma baka yi testing bane. Okay, suka ce yanzu domin mu ci gaba da challenge na gaba shine mu mai da user ID din ya koma 10 kamar yadda muka yi da farko, ko kuma kamar yadda muka ganshi, ko kuma mu fita mai logout sai mai login mu saka username da password wanda zai login din mu a matsayin mu na user ID number 10 kamar yadda suka faɗa. In disguise obvious references. Sometimes IDOR may not be as simple as just a number. In certain cases, encoding may have been used. On the loaded profile, click the eye icon next to the first child as shown on the image below. So wani zubin IDOR ba iyaka number kawai zaka gani, wani zubin ba number, wani zubin an yi encoding din shi, ita number ta koma basis 4 ko wani encoding daban, ko kuma wani zubin in the case of hash an yi hashing dinta, maybe MD5 hash ko wani iri, ko random string kamar yadda muka yi bayani a baya da sauransu. So suka ce a cikin profile ɗinmu mu danna akan wani alamun na ido, ma'ana wannan icon ɗin akan yaro na farko. Okay, so baya ga haka sannan suka ce now go back to network tab, mu maimaita abin da muka yi a baya kamar yadda muke gani. So misali za mu koma nan, mu koma da ID ɗin ya koma 10 kamar yadda suka ce, instead of 13 za mu ce 10 haka, sai in danna enter, sai mai refreshing page ɗin. Baya ga haka za mu danna akan alamun idan sannan mu koma network tab. So amma ya kamata mu danna akan network tab ne kafin mu danna akan alamun idan. So zan sake dannawa haka, an kai tsaye muna ganin more information yanzu ya dawo. So amma bari na duba me suke so mu sa ido akai, shine okay, za mu ga request mai get request with mg equal to wanda shine muna ganin mg equal to a header. Okay, so kamar da muke gani muna child basis 4 mg equal to kamar da suka ce. Bari mu ci gaba da karantawa. So domin mu tabbatar za mu yi kwafa mg equal to misali mai running din shi a terminal, za mu ce echo quote guda biyu, sai mu ce mg sai equal to haka, sai mai piping din shi into base 64 tag d, and yana ce mana 2. So wannan ya tabbata cewa mg equal to encoding ne na base 64 wanda aka yi. Da inda ka gan shi kasancewa ana nufin number 2. So haka zalika sauran nambobi ma ana iya encoding ɗinsu a wajen user ID. So suka ce indigest objects remain. Encoding isn't the only things that can be used to hide potential IDOR vulnerabilities. Sometimes the value may look like a hash, such as MD5 or SHA-1. If you want to see what that could look like, take a look at the request that happens when you click the edit icon next to a child. So wani zubin ana iya samun IDOR ya kasance ba number bane, ba kuma basis 4 encoding bane. Wani zubin zai iya kasancewa hash ne kamar MD5 ko kuma SHA-1. So domin mu ga wani haka aka aikace, suka ce mu danna akan wani icon na edit a kusa da kowane
da. So za mu koma zuwa ga wato ainihin a pejin nan namu, sai mu je kan edit, ma'ana wannan icon din kenan. So za mu danna a kai. A yayin da muka danna za mu ga cewa a request din yana dawo da abubuwa a nan ƙasa, can ƙasa misali muna da wannan. So yanzu a madadin b64 mun ga md5 hash ne wannan. So za mu iya decoding wannan hash din zuwa number ta hanyar maybe online. Misali za ka iya kwafa sai ka ce md5 decoder online ko kuma online decoder, kowanne kai ɗaya ne zai dawo maka da website wanda za ka iya decoding. Misali za mu danna akan link na farko, crack station ma zai maka, wanda shi ya kamata mu yi amfani da shi a gurguje. So yanzu kai tsaye abin da za mu yi shine za mu danna akan decryptor, sannan sai mu paste hash din anan, an kai tsaye za mu ce decrypt. So kai tsaye kamar yadda muke gani ya dawo mana da 2. So representation ɗin 2 kenan a using md5 hash. Alright, so za mu koma zuwa ga try hack me. Suka ce while the string may look random, upon further investigation you can see that it is a type of hash. If we understand what value was used to generate the hash, we can perform an IDOR attack by simply replicating the hashing function. Using something like hash identifier can help you quickly understand what hashing algorithm is used, and can often tell you what data was hashed. So most of the time in kaga hash baka san wani irin hash bane, wannan website na hash identifier wanda shine hashes.com zai maka identifying wannan wani irin hash ne, saboda muna da hashes mabambanta. Okay, akwai hashing algorithm na md5, akwai na sha1, sha256, sha kaza da sauransu. So da sauran nau'o'i na wato ainihin hash. So website ɗin hash identifier zai maka identifying wani irin hash ne aka yi amfani da shi a wajen user id ɗin nan, ko mu ce a wajen parameter ɗin nan. Its deterministics obviously reproducible. Sometimes you have to dig quite deep for IDORs. Sometimes IDOR is not as clear. Sometimes the IDOR stems from the actual algorithm being used. In this last case, let's take a look at our voucher. While the voucher may look random, we need to investigate what algorithm was used to generate them. Their formats look like a UUID, so let's use a website such as UUID decoder to try to understand what UUID format was used. Copy one of the voucher to the website for decoding and you should see something like this. So wani zubin either samun shi yana da dan wahala sosai, ba wai zaka gan shi bane plain kamar yadda suka nuna mana. Sun nuna mana mafi karamin either da zaka iya samu shine using that id parameter 1 ko 2 ko 3 da sauransu. Sometimes a yi amfani da hash md5 ko sha1 ko wato ainihin strings randomly mabambanta. So other times kuma zaka iya ganin UUID, ma'ana universal unique identifier, zaka iya ganin su a matsayin IDOR. So domin ka fahimci haka zaka iya decoding ɗinsu ka ga lokacin da aka kirkire su ko kuma yadda aka kirkire su da sauransu. Akwai website mai suna UUID decoder wanda zai taimaka maka wajen decoding wannan wato ainihin value na parameter ɗinmu. So shine suka ce mai visiting ɗin site ɗin. So gashi nan suka ce mu kwafa ɗaya daga cikin voucher ɗin nan domin mu testing a cikin wannan site. So za mu koma misali, za mu kulla developer option, za mu kulla wannan, sannan za mu kwafo voucher na farko misali wannan. Zan yi right click in ce copy, kana za mu je zuwa ga website ɗin sai mu paste a nan, za mu danna paste sai mu ce decode UUID. So kai tsaye yana dawo mana da information cewa ga standard string format, ga string ɗin wanda shine UUID ɗinmu, and suka ce string integer value. In the case of integer ga value ɗin shi, version 1 ne wannan, variant DCE 1.1 da sauransu, sannan content time ya ce an kirkire shi a wannan lokacin 2025
October 8 ga wata. Okay, ga kuma lokacin da aka kirkire shi 8:56 UTC. Okay, so ga kuma content clock da kuma notes duka dai gashi nan muna ganin information. So za mu koma mu ci gaba da karantawa. So yanzu kun ga kai tsaye mai decoding wannan universal unique identifier din na voucher, right? So muka scrolling kasa kaɗan suka ce while this look completely random, we can see that the UUID version 1 was used. The issue with UUID is that if we know the exact date when the code was generated, we can recover the UUID. For example, suppose we knew the elves always generated vouchers between 8 to 9 p.m. wanda shine 20 to 21. In that case, we can create UUID for that entire time period. Ma'ana 3600 UUIDs, since we have 60 minutes and 60 seconds in a time, which we could use in a brute force attack to aim to recover a valid voucher and get more gifts. Now that we have seen the various IDORs that can be found, let's discuss how to fix them and avoid them. So wani zubin amfanin decoding UUID shine za ka ga lokacin da aka yi generating ɗinsu kamar yadda muke gani a nan. So wannan ya nuna mana cewa October 8 ga watan wannan shekaran aka kirkira wannan ID da misalin karfe 8:56. So idan har za ka iya ganin wannan time ɗin da aka generating wannan UUID, to za ka iya generating da yawa. Ma'ana tun da ka gano exact lokacin da aka kirkira, maybe a within that time stamp an kirkira waɗansu, ba lallai wannan wanda ka sani ba lallai wannan ba. Misali da muka kwafo, za ta iya sauran duka an kirkire su ne tsakanin karfe 8 ɗin zuwa 9 zuwa 10 misali. To za ka iya generating as many UIDs as possible. So in ka generating za kuma ka iya testing wajen brute forcing ɗin domin samar da valid voucher domin ka samu gift. So suka ce bari mu ga yadda za ka iya wato ainihin samo IDOR vulnerability da kuma yadda za ka iya kare kanka ko ka kiyaye daga wannan vulnerability ɗin a website ɗinka. Improve design, obliterate risk. Okay, ka haɓaka design, ka share wato ainihin siyar da rai. Now that we learn about what IDOR is, let's discuss how to fix it. So za a yi bayani akan yadda za ka iya gyara IDOR. In kana da website misali akwai IDOR a ciki, to ga yadda za ka bi domin ka gyara website ɗin daga vulnerability na IDOR. The best way to stop IDOR is to make sure that the server checks who is asking for data every time. It's not enough to hide or change the ID number. The system must confirm that the logged in user is authorized to see or change that information. So domin ka kare kanka, domin ka kare website ɗinka daga IDOR vulnerability, sai ka tabbatar da cewa server ba wai iya authentication kawai take dubawa ba, tana duba authorization ma. Ma'ana tana duba abin da kowane user yake da iko da shi, yake da ikon ya gani ko kuma yake da ikon da ya canza. Okay, ba wai canza ID number shine yake nuna cewa wai you are safe ba, ko account ɗinka is safe, ko kuma websites ɗinka customer da suke kan website ɗinka da ya safe ba. A'a, ka tabbatar da ka yi implementing authorization, abin da suke da ikon su gani a matsayinsu na users. Don't rely on tricks like B64 or hashing the IDs. Kada ka dogara da B64 encoding ko kuma ka yi amfani da hashing wajen wato ainihin ɓoye wannan IDs ɗin. Those can still be guessed or decoded. Instead, keep all the real permission checks on the server. Whenever a request comes in, check, does this user own or have permission to view this item? So domin ka kare wato ainihin kamar yadda na ce website ɗinka daga faruwan IDOR ko kuma daga vulnerability irin na IDOR, ka tabbatar da cewa duk lokacin da request ya shigo ko yake tafiya zuwa ga wani endpoint a cikin website ɗin, ya kasance akwai tambayan da za ka yi wa kanka ko ka yi wa wannan request ɗin cewa
shin wannan user din yana da ikon abin da yake kokarin ya gani ko abin da yake kokarin ya nema information a kai. Idan har yana da iko to ba shi information, idan ba shi da iko dakatar da shi, faɗa mashi cewa ba shi da iko. Use random or hard to guess ID for public links. Akwai abin da an tsallake suka ce ko da ka yi amfani da hash ko md5 ko wato ainihin sha-1 hash ko kuma base64 encoding ko kuma randomly generated string, ba hakan yake nufin cewa wai za ka ɓoye kanka daga faruwan IDOR vulnerability ko kuma za ka killace website ɗinka daga faruwan vulnerability irin na IDOR ba. So hasali shine kawai ka yi authorization, ka yi implementing authorization, me user yake da iko da shi, me ba shi da iko da shi. So use random or hard to guess IDs for public links, but remember that random IDs alone don't make your app safe. Always test your app by trying to open another user's data and making sure it's blocked. Finally, record and monitor failed access attempts. They can be early signs of someone trying to exploit an IDOR. So wani zubin ka yi generating ɗin random string a kowane endpoint na link, ka tabbatar kada ka dogara cewa nan random string ɗin da ka haɗa wai zai sa application ɗinka ya kasance yana da tsaro 100%. Okay? So tabbatar da cewa a bayanan users baya leaking a yayin da kake da web application. Ka tabbatar da kana testing ka gani shin in ka canza IDOR value kaza na wajen ID yana baka wani information ɗin. Idan yana baka to zaka koma ka gyara. Okay? Idan baya baka, ka tabbatar da cewa yanzu your site is secured, you are good to go. So now part ɗin tambayoyi suka ce answer the questions below. What does IDOR stands for? Me IDOR yake nufi? So mun sani cewa IDOR yana nufin insecure direct object reference, shine IDOR abin da yake nufi. Suka ce what type of privilege escalation are most IDOR cases? Wannan mun san cewa horizontal ne kamar yadda suka faɗa. Suka ce most IDORs are horizontal privilege escalation based. Za mu ce horizontal, haka sai mu danna enter. Suka ce exploit the IDOR found in the view account parameter. What is the user ID of the parameter that has 10 children? Of the parent that has 10 children? Suka ce mai exploiting, mai leveraging wannan view account parameter na cikin wancan page inda muka bude. Wani user ID ne yake na iyaye wanda yake da yayaye guda 10? So za mu koma zuwa ga site din, mi viewing page source kuma ce mi inspecting elements. A cikin developer tools mu za mu je kan network kamar yadda suka faɗa mana a baya, sai mai refreshing page din. Bayan mai refreshing za mu je kan view account, sannan mu koma kan view account, mun ga gashi nan muna da user equals to 10. to sannan mu koma kan application, za mu je kan local storage akan link din mu danna akai user authentication user. So za mu dinga incrementing wannan sai mun samu wanda yake da yaya 10. So a zaman tsaya 13 ne, za mu je 14 misali, mu danna enter sai mu refreshing page din domin samar da next user. So mun ga information na wannan user shine piku-trick. Okay, piku-rick, user information number 14 kenan. Shi kuma wannan yana da yaya 2 ne. So muna neman wanda yake da yaya 10 kamar yadda suka ce. Za mu incrementing wannan zuwa ga ID number 15. Kada mu manta za mu iya automating wannan process din ta hanyar amfani da wani external tool da ake kira da Bob Suite. Okay? So za mu iya mu yi wato ainihin automating shi ya kasance yana mana testing ba tare da mun yi manual ba. So amma just for now za mu ci gaba da yi a kaɗan. Da duka alamu wannan user din shine yake da yaya 10 muka gani. Kowane layi akwai guda 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and muna da 10. So ID ɗinmu shine zai kasance 15 a tambayan da suka mana. Za mu zo nan mu rubuta 15, mu zanna enter,
and boom, the answer is correct. So suka ce bonus tax. If you want to dive even deeper, use either the B64 or MD5 child endpoint and try to find the ID number of the child born on 2019 April 17. To make the iteration faster, consider using something like Bob's intruder. If you want to check your answer, click the hint on the question. So wannan ba sai mun yi ba, amma is good me testing. Za kawai mu danna akan check ne mun riga da mun gama challenge din nan, then we call it a day. Amma for the sake of knowledge za mu yi koda guda ɗaya ne, wannan wanda suka ce mu gwada exploiting wannan mai B64 din ta hanyar canza ID number ko kuma ta hanyar gano ID number din yaron da aka haife shi 17 ga watan April shekaran 2019. So domin mu sauƙaƙa yin haka za mu iya amfani da Bob Suite ko mu ce Bob Intruder domin mu automating request ɗin, right? So za mu iya yi kuma manual, amma dai manual ɗin kamar yadda na ce zai ɗau lokaci. At the same time wannan ɗin shi ma za mu iya yin shi manual. So domin mu yi shi manual kai tsaye abin da za mu yi shine za mu buɗe Bob Suite. So ina da Bob Suite already up and running, and za mu je kan proxy ɗin mu a kunne yake, sannan zan koma cikin browser. Ina da wato ainihin Foxy proxy extension, zan danna akan shi, zan danna akan proxy. Idan baka san yadda zaka saita wannan ba, I think in kana amfani da attack box din da triac ne suka baka already, wannan shi ma an installing, amma assuming kana da Kali amma baka da Foxy proxy, browser ɗinka in Chrome ce ko in Firefox, zaka je ka buɗe sabon tab ka rubuta wato ainihin Foxy haka Foxy proxy, zaka sa extension. To zaka danna enter, zai maka sacin ya nemo maka link na farko, ka danna sai ka installing ɗinta automatically, za ta bayyana a cikin browser ɗinka. Amma ba gan shi ba sai ka danna akan alamun extension ɗin nan wanda zai fito maka da ita a ciki. So baya ga haka za ka yi configuring ɗinta, ka tabbatar da cewa ka zo ka danna option. A ƙarƙashin option za ka ga proxy a gaba, sai ka yi adding new proxy. Za ka yi add, ka danna akan add, zai fito maka misali in maka danna akan add. So za ka ga title, maybe za ka iya bashi suna Bob, ka bar shi HTTP. wajen hostname sai ka rubuta 127 okay 127.0.0.1 localhost kenan, dan wajen port sai ka sashi 8080. okay, bayan kai haka sai kawai ka danna save, zai maka saving automatically. So baya ga haka zaka koma cikin Bob Suite, shi kuma ƙarƙashin proxy sai ka je kan proxy settings. za mu ga cewa proxy list na yana listening ne a 127.0.0.1 a cikin port 8080. So abinda wannan yake a takaice shine, idan misali muka yi refreshing page din nan bayan mun kunna Foxy proxy din mu, za mu kunna shi misali mu danna akan proxy din nan, suna ne na bashi, za ka iya bashi kowane irin suna. So yanzu muka yi refreshing page din, request din kai tsaye ba zai tafi zuwa ga website din ba, sai ya fara shigowa cikin Bob Suite kamar yadda muke gani. Gashi nan ma ya riga da ya shigo, sai mai forwarding din shi. So in ka danna forward shine zai tafi zuwa ga site din gaba daya. So amma kafin mu yi haka, za mu yi forward din wannan shi ma, sannan za mu koma cikin site din. Gashi nan yana mana loading, at the same time request din gashi nan yana dawowa. So wannan wanda na ce mana za mu iya automating shine wanda ga request nan game da view account info, okay, and user ID equals to 15. So wannan shi za mu tura zuwa ga intruder misali. So yanzu muna so mu warware tambayan farko da suka mana ne, wannan da suka ce mu gano 15 ne. Assuming baka yi amfani da developer tools ba, ka yi amfani da Bob Suite ne, so za ka iya automating kamar yadda na ce. So mun kai forwarding din shi zuwa ga intruder, gashi ya shigo nan. So abinda za ka yi, let's say user ID by default is 10. So abinda za ka yi kawai, za ka zo ka yi highlighting wajen 10 din, sai ka danna akan wannan add dollar din, ma'ana add
inda kake so kai forcing, sai ka zo wajen payloads ka ce simple list, za ka iya saka numbers in ka ga dama, right? Yake tambayan ka from, misali aka iya cewa from let's say 10 daga user ɗinmu to zuwa ina, let's say zuwa 20, right? Da ka yi haka sai kawai ka danna akan start attack. Okay, then you click OK. Gashi yana mana attack ɗin, gashi ya fara daga 0 muka je 10, number 1, 12, 11, 12, 13, 14 har zuwa 20. Da ya je 20 za ga ya sa maka finish. To yadda za ka gano amsan ka shine misali ga 10 ba request ɗin za mu dinga duba ba, response ɗin za mu dinga duba. Mun ga cewa ga news user ɗinmu kenan. To mun gano cewa mai 15 shine wanda yake da yara 10, bayan mun danna akan shi shine Sir breathes a lot, sunan shi kenan. And at the same time muka koma cikin browser ɗinmu, bari na kuma asalin ɗayan Bob suite ɗin, in ce Bob ɗin, what, okay, so ƙarƙashin proxy zan yi forwarding komai da kuma mu ce forward all din za mu kashe intercept. At the same time a cikin browser ɗinmu za mu kashe proxy, za mu disable ɗin shi. So sunan wannan mai yara 10 Sir breathes a lot, 10 children. Okay, so sunan shi kenan. At the same time in muka koma cikin Bob intruder ya dawo mana da wannan sunan, response din muna gani Sir breathes a lot, sannan ga yaran shi, right? Muka irga mu ga yaran guda 10 ne, duka ga response din nan muna gani. So wannan shine amsan farko, ko ce yadda zaka automating process din amsan farko. So domin mai ansa wannan bonus question din da suka mana ta cewa shin za mu iya gano yaron da aka haifa a wannan shekara ta hanyar amfani da wannan basis ko MD5 child endpoint din. So za mu iya yi, hanyar da za mu yi shine misali let's say wannan ba yaro ba ne, muka danna akan alamun idan nan shine zai kawo mu wannan, right? So amma kafin na yaka bari na kunna box suite, mu kunna proxy, kuma cikin box suite mu kunna intercept on, sai mu danna akan alamun idan nan. Bayan mun danna, Bob ya yi capturing, right? So za mu zo mu danna akan wannan mai child right? Sai mu right click which is send to intruder, and muka je zuwa ga intruder din za mu yi highlighting. So wannan MTE equal to ba mu san wani encoding ba ne, ba mu san me yake nufi ba a basis 4. So za mu iya decoding din shi ta hanyar echoing din shi MTE equal to zuwa basis 4 tag, ya ce mana number 11. Okay, so wannan yana nufin number 11 kenan MTE a cikin encoding na basis 4. So amma yanzu ya kamata muna da encoding daga 10, 11, 12, 13, 14 har zuwa 15 har zuwa 20 misali ko 30, domin mu yi automating. Instead of mu dinga amfani da nambobi, iya basis 4 za mu yi amfani da shi. Hakan ya saka na rubuta wani Python program a gurguje wanda shine basis4 encode.py nan da muke gani. In nayi katin din shi za mu ga cewa just simple Python code ne wanda yake mana encoding din nambobi daga 1 2 har zuwa 20 kamar yadda muke gani, ya mana encoding din su. Bayan yayi encoding din su ya dawo mana da value din in basis4. So domin in tabbatar in run din shi zan ce python 3 basis4 encode.py, muka danna enter za mu ga cewa ga encoding nan duka ya dawo mana da su. Okay, 1 2 3 4 5 har zuwa ina ji 19 ne na ƙarshe. Okay,
so za mu yi saving din shi into file. Zan yi redirecting din shi zuwa file.txt, hit enter on that. In muka yi ls muna da file.txt, cut akan file.txt, and we have that. So za mu kwafi wannan mun ga dama, za kuma mu iya loading din shi a cikin Bob intruder. So za mu yi highlighting inda muke so mu attacking, mu forcing kenan. So za mu ce add, kada mu manta kai adding zai koma wannan kalan ne a ƙarƙashin payload ɗinka. Instead of number za ka bar shi simple list, sai ka danna akan load, zai buɗe maka, sai ka nemo inda kai saving wannan file na file.txt. idan kuma maybe just kai copy ɗinsu ne, misali za ka iya kwafa haka, Ctrl C zai maka copy, sai kawai ka ce paste, za ka ga sun bayyana a nan. Idan kuma maybe ka yi saving ɗinsu a cikin file ne, za ka yi load, sai ka danna akan file ɗin ko ka nemo inda file ɗin yake. In ma baka san inda yake ba, za ka iya danna akan home ko ka koma baya da sauransu. Za mu danna akan open, an gashi nan muna gani, sai kawai mu danna akan start attack. So yanzu kada ku manta muna so mu nemo yaron da aka haifa ranar 17 ga watan April 2019. Anda duka alamu ga request ɗin nan namu yana ta tafiya, sannan ga status code. Inda muka ga 200 yana nufin is okay, website ɗin is up, kuma ce page ɗin is up, which is a very good indication cewa we are doing the right thing. So za mu danna akan na farko, wanda shine za mu duba response ne always, wanda ya ce mana is not found. Muka je na biyu ya ce mana okay, user ɗin ko ce yaron shine test, and ga date ɗin da aka haife shi 2025. So yanzu idan mu zai koma kan date ɗin ne wanda aka haifa 2019, wannan 1996. Muka yi scrolling 11, 12, 16, wannan 2017, and muka je zuwa ga kan 20, za mu ga cewa wannan 2019 04/17, ma'ana 17 ga watan April 2019 shine aka haifi wannan yaro mai suna Willow. So bari mu ji tambayan domin mu amsa ta. Tambayan suka ce, want to go even further using the wannan lami. If you want to dive deeper, use either the B64 MD5 endpoint and try to find the ID number of the child born on this. So me ID din wannan yaran, ID suka ce ID din shine 19, right? Child ID shine 19. So don mu tabbatar da cewa ID din 19 ne, zamu danna akan wannan help din dan ya faɗa mana ya ce answer din mu is 19, and it seems we are correct. Okay, ya tabbata cewa mun yi daidai, ma'ana amsa mu daidai ne. Okay, so zamu danna akan check. So wannan kuma na ƙarshe bonus tax yana da wahala due to time ya tafi sosai, zamu dakata a nan. So zamu danna akan check, wanda da wannan ne insha Allah muka kai ga kammala wannan room, ko mu ce wannan day, wanda shine day 5 of wato ainihin advent of cyber 2025. So at the same time za mu koma cikin Bob, ƙarƙashin proxy za mu ce forward all, sannan mu kashe intercept domin mu amsa tambayoyinmu, and da dukkan alamu amsoshinmu a all correct, and boom, congratulations, mun samu 24 points. Alright, so wannan shine IDOR vulnerability guys. So zan yi sharing. Okay, continue, commit and continue. I'm going to go to Wayville, and kada ku manta ku yi terminating machine ɗinku always. So za mu kuma cikin day 5 ɗin again, and mu danna akan terminate machine, and we are good to go. So that is it guys, wannan shine day 5. So duka anan zan dakata. Idan akwai wani tambaya ko wani ƙarin bayani dangane game da abin da na yi,
za ku iya tuntuɓa na a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description inda nake barin social networking handles ina. So da wannan zan ce a ƙulu ƙawli hadha astaghfiru wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.